Once again, I welcome all of you to my YouTube channel, Sir Abhishek. On today's class number 21st, and Full Service Commission and Madrashah Commission is class number 4. Today is The World is Too Much with Us by William Wordsworth. About the poet, full name William Wordsworth, birth 7th April 1770, England, death 23rd April 1850, identity a prominent romantic and genuine worshipper of nature poet. Famous works The Prelude, The Solitary Reaper, Tint and Abbey, Lucy poems, ode, intimations of mortality, lyrical ballads, etc. Awards, honorary doctorate. About the poem. Type of the poem, it's Petrarchan sonnet, which comprises of octave and sestet, rhyme scheme ABBA, ABBA, CDC, CTC, CD. Year of composing 1802. Background Industrial Revolution and rapid urbanization. It's a purely sonnet. In the last class, I discussed elaborately what is sonnet, from where sonnet originates. Elaborately, I had discussed. Sonnet is a short poem of 14 lines. This consisted of normally two stanzas, octave and sestet, written in a particular rhyme scheme, iambic pentameter. Okay, today is the world is too much with us. The world is too much with us. পৃথিবী প্রত্যেকটি মানুষই অত্যধিক পরিমাণে পার্থিব সুখ ভোগের চিন্তায় অধিক পরিমাণে মগ্ন. William Wordsworth is very much pained, is very much unhappy to see the modern people, the human being, are much more engaged, much more engrossed in the pursuit of materialistic ideals, excessively occupies our minds. Our mind is completely occupied by materialistic pursuit. আমাদের এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মানুষই পার্থিব সুখ ভোগের দিকেই তাদের সম্পূর্ণ মন নিবিষ্ট. এই প্রকৃতির এত সুন্দর নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে আমাদের কোনো চোখ নেই. Late and so late, early and now, it's every time we are involved excessively in the pursuit of temporary possession, temporary existence. It is materialistic happiness or peace of our mind. আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রতিটা সময়ই এই পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি মানুষই পৃথিবীর এই সুন্দর প্রকৃতির এই সুন্দর দৃশ্যের প্রতি আমরা মন সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে তাৎক্ষণিক সুখ ভোগ পার্থিব, অর্থাৎ যা কিনা খুবই ক্ষণস্থায়ী, অস্থায়ী সুখ ভোগের দিকেই আমরা বেশি পরিমাণে মন মগ্ন করছি, যা দেখে কবি ভীষণভাবে ব্যথিত, ভীষণভাবে দুঃখিত. We spend our time getting and spending. Most all the times are being used in the commercialism,
and money, how to earn money and spend money. That is, commercial transaction is our sole purpose. First of all, we have to earn money. How to money? By any means. We have to earn much more money. How much money we can gain or earn? It's a sole purpose. And then earning money, we spend our whole time how to spend. That is, in the materialistic, in the worldly happiness or bliss is our sole concern. কিভাবে টাকা, কতভাবে টাকা, কত টাকা রোজগার করা যায়? এটাই হচ্ছে আমাদের টার্গেট। এবং টাকা রোজগার করবার পর সেই টাকাটা আমরা কিভাবে খরচ করব? এর দিকে। সম্পূর্ণ পার্থিব সুখভোগের দিকেই আমাদের সম্পূর্ণ মন আমরা নিমগ্ন করে তুলেছি। উইল lay waste of powers by earning and spending, by enjoying worldly bliss or happiness. We lost our time, we lost our mind, that is, we lost our senses to enjoy the beauty of nature. God has God has given us the organs to, not only organs but also the the beauty and bounty of nature. God has given us some senses to extract the beauty, the nature. But that peaceful organs are completely paralyzed by eating and spending, earning and spending money. আমাদের সুকুমার প্রবৃত্তি এত সুন্দর অর্গান সেন্স গুলো ভগবান দিয়েছেন পৃথিবীর এই অপরূপ সৌন্দর্যকে আমাদের উপভোগ করবার জন্য। সে সেন্স অর্গান গুলো প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে কেন? কিভাবে টাকা, কতভাবে টাকা রোজগার করব? আর সেই টাকাটা আমরা কিভাবে রোজ করব? সম্পূর্ণ পার্থিব সুখ ভোগের দিকেই আমাদের এই মন, এই অর্গান গুলো, সেন্স অর্গান গুলো দেওয়ার ফলে সেগুলো কবির ভাষায় নষ্ট হয়ে যাওয়া, ড্রাই হয়ে যাওয়া। Little we see in nature that is ours. The poet emphatically declares that what what the beauty and bounty are ours are the natural beauty. Sights and sounds of nature are our own possessions, are our permanent possessions. That possessions are completely entitled to us by the Creator. এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা সাইট অ্যান্ড সাউন্ড, প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস ভগবান আমাদের দিয়েছেন। আমাদের এগুলোই আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের। কিন্তু আমার সেন্স অর্গান গুলো সাসপেন্ডেড হয়ে গিয়েছে, প্যারালাইজড হয়ে গিয়েছে ওই পার্থিব সুখভোগের দিকে ছুটতে ছুটতে। আর যার জন্য সুখভোগীতে তাকাতে গিয়ে লিটিল উই সি, we have a least amount of attention to the beauty of nature. That objects of the beauty is completely our possessions. We have given our hearts away and showed it born. The poet, the poet is pained to see that the human being compromises with a trivial trivial agreement or trivial thing or very dirty or that is very much negligible in contrast with the earthly happiness that are referred to as showed it boon by contracting by or enjoying the temporary or very much scarce boon. We lost our blissful hearts to enjoy the beauty of nature. আর শহরের গুণ খুবই জঘন্য, খুবই তুচ্ছ, খুবই সাধারণ, অত্যন্ত নিম্নমানের আশীর্বাদ অর্থাৎ পার্থিব সুখ, আর্নিং আর স্পেন্ডিং কে তিনি কবি বলছেন ঘৃণ্য আশীর্বাদ। এটার সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে গিয়ে, এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে গিয়ে we have given our hearts away. We have lost our hearts. That is,
We lost our senses. আমাদের সুকুমার প্রকৃতি যে অর্গানগুলো ঈশ্বর দিয়েছেন সুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর অর্গান দিয়ে উপভোগ করবার জন্য সেগুলোকে আমরা বাদই ধরেছি, সেগুলোকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি। কি করতে গিয়ে? একটা ঘৃণ্য, একটা জঘন্য, একটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র টাকা উপার্জন আর খরচ করার জিনিসের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করে আমাদের সুন্দর হার্টকে our heart is our heart is fed with lofty idealism. The poet believes that nature has a mighty impact. Nature gives us loftiness. Nature elevates our soul. That elevated soul can enjoy the beauty of nature endlessly. But that heart is compromised with the very trivial object, that is the material happiness or material pursuit. এত সুন্দর হৃদয় যাকে কিনা প্রকৃতি আমাদেরকে অত্যন্ত মহানুভবতা, প্রকৃতির বিরাট মহানুভবতা, প্রকৃতি আমাদের মনকে অনেক উন্নত করে তোলে, মহানুভব করে তোলে, গ্রেট করে তোলে। সেই হৃদয়কে আমরা বাজি ধরেছি এই পার্থিব সুখ। This sea that bears her bosoms to the moon. The poet here depicted a beautiful, unique, unique imagery. A beautiful lady when bears her breast, her lover. That scene is unparalleled to a lover. এক প্রেমিকা যখন তার বক্ষ অবারিত করে দেয়, সেই বক্ষে যখন প্রেমিক মাথা দিয়ে হয় বা বিশ্রাম নেয়, যখন তারা কথোপকথন করে বা সেই প্রেমিক চোখ মেলিয়া যখন তার প্রেমিকার ওই বক্ষদেশ দেখে, তখন তার কাছে পৃথিবীতে এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর পৃথিবীতে কিছু থাকতে পারে না। The nature here, the whole nature here depicted as a beloved to the lovers. Who is the lover? Here the moon is the lover. Here the sea bears unveiled her breast, the large breast to the to the moon, and after moonbeam falling on the sea, first sea, it's a it's a splendid scene, mesmerizing scene. Earth has nothing to compare, nothing to show more beautiful than this scenery is. The moonbeam on the vast sea. Such beauty is neglected, is avoided by the poet is very much painful for observing this. Poor heart, সমুদ্র যখন অগাধ বিস্তৃত সীমাহীন সমুদ্র যখন সমুদ্রের মধ্যে যখন চাঁদের কিরণ পড়ে, চাঁদ যখন কিরণ দেয়, তখন সমুদ্রকে দেখতে পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো দৃশ্য নেই যা তার সঙ্গে কম্পেয়ার করা যেতে পারে। এত সুন্দর দৃশ্য তাকেও মানুষ দেখতে ভুলে যায়, মানুষ উপেক্ষা করে, বিকজ of spending their time, wasting their time just for commercial transactions, bank balance. The winds that will be blowing at all hours and are up gathered now like sleeping flowers is also another beautiful imagery. The howling, the turbulent, impetuous wind when blows over the surface of the sea. The waves are very much aggressive, and that aggressive sea is also tremendously attractive to the viewers. The winds that will howling at all hours, every time the the howling storm, the wind is blowing impetuously, very much violently. That also beautiful.
The sound of that waves on the surface of the sea is also marked a sight. At the same time, the span of time, the sea up gathered, sea becomes becomes soft, becomes calm, like the sleeping flowers. When flowers bloom, when flowers bloom, petals are enlarging. The flower is very much beautiful in the sea. When at the advent of night, the flowers falling down from the or the petals gathered together, then flowers take rest like on the surface of the sea when there is no turbulent motion, there is no howling wind, the surface of the sea also becomes like the অর্থাৎ সমুদ্রের উপরে যখন গর্জনে মুখরিত, সর্বদা গর্জনে মুখরিত সমুদ্রের ঢেউ যখন আছড়ে পড়ছে, তো সুন্দর এক দৃশ্য। আবার কখনো যখন সমুদ্র যখন বাতাস থাকে না, সুন্দর করে মুদে যায়, যেন আবগাদার্ড, যেন যেন কি নেয়, রিটায়ারমেন্ট নেয়। তারা ডান্সিং আফটার আফটার এক্সার ইট আফটার এক্সারশন দে টেক রেস্ট। যখন রেস্ট নেয়, সমুদ্রের সারফেসটা অত্যন্ত শান্ত হয়। সেটা কবি সুন্দর করে বর্ণনা করেছেন। যেমন ফুল পাপড়ি মেলে সুন্দর দেখা যায়, ফুল যখন রাত্রিবেলা মুদে যায়, যেন সমুদ্র মুদে যায়। মানুষ হিউম্যান বিং এতটাই তাদের মন একটা জায়গায় ফিক্সড, কমার্শিয়ালিজমে এতটাই ফিক্সড যে সমুদ্রের এই উত্তাল সমুদ্রও দেখে না, নিস্তব্ধ সমুদ্র দেখে না। তাদের নেই, তাদের তাদের মনোযোগ নেই এত সুন্দর দৃশ্যকে মানুষ হেলায় উপেক্ষা করে। For this, for everything, we are out of tune. For this, these are the beautiful, unique sights and sounds of nature, are completely neglected and avoided by the modern human being. For this, for everything, and modern man's pursuit of materialistic ideals is for this reason, modern human being are out of track, out of rhythm, are separated themselves from the from the mighty, from the blissful, from the vigorous rhythm of nature. এই সুন্দর পৃথিবীর সুন্দর দৃশ্য, এই পৃথিবীর অপরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্য, মানুষ তার থেকে মানুষ কমপ্লিটলি বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে। সেই টিউনিং আর নেই। কেন? For the pursuit of materialistic activities like earning and spending and commercialism and urbanization and industrialization, human being has the eternal had the eternal bond, intimate relationship with nature and human being. That bond has been cut off by the human being intentionally for their pursuit of material. So this octave, this is the problem. And the sixth part, it is next stanza. The poet describes what is the condition in the mind of the poet, and why does the poet lament, and what is the solution to the poet? No? A poet is not exception of that modern human being. He is also victimized by the pursuit of materialistic activities, earning and spending. That's why the poet in the sixth part describes the how to get rid of from this condition, how he would extract the taste of the natural every sight and sound. It moves us not. It moves us not. এই প্রকৃতির এই সৌন্দর্য আমাদেরকে আলোড়িত করে না, আমাদেরকে নাড়াতে পারে না। এই প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য আমাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারে না। The poet here shared a bitter experience of human being in general. That is, this mighty or splendid or majestic beauty
is unable to attract our mind. And that's why the poet invokes to the great God in this way, great God, I would rather be a pagan shackled in a creeped out form. The poet here implores God. And God is great. God is philanthropist because God, God can help us very kindly to, to see the beauty of nature. But for our mechanism, for our industrialization, for our revolution, urbanization, we cut off that relationship, but the poet is not. The poet is not willing to touch from the beauty of nature. The poet here gave a suggestion. The poet here gave a way for the beauty of nature in his mind. The poet wanted to be a pagan. তাই কবি ঈশ্বরকে খুব আবেগ ভরে বলেছেন, হে মহান ঈশ্বর, আমি আমি অন্তত প্রকৃতির এই সৌন্দর্য থেকে আমি সুযোগ হারাতে চাই না, আমি উপভোগ করতে চাই। তাহলে আমি কেমন করে করব? আই উড রাদার বি আ প্যাগান। আমি প্যাগান হতে চাই। উই নো দ্যাট প্যাগান বিফোর ক্রিশ্চিয়ানিটি kind of religion, paganism, where they are in European country, in England, who are the pagan? The pagan people who believed presence of God or a goddess in every natural phenomenon. প্যাগান হচ্ছেন কারা? এই পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী ক্রিশ্চিয়ানিটির আগে ইংল্যান্ডে প্রচলিত একটা সেকেলে আউটন, একটা সেকেলে যা আজ আর নেই, সেই মানুষটা কি করতো? তারা প্রকৃতির প্রত্যেকটি অবজেক্টের মধ্যে তারা দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তারা প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকতেন, প্রকৃতির প্রত্যেকটা জিনিসকে সম্মান জ্ঞাপন করতেন, প্রত্যেকটা সৌন্দর্যকে তারা মন ভরে তারা উপভোগ করতেন। আর যদিও সেই সকল মিন্স বিলিভ, ক্রিয়েট মিন্স রিলিজন, আউট অন মিন্স অবসোলেট, অর্থাৎ আমি সেই পুরনো যা আজ আর নেই সেই প্যাগান ধর্মে আমি দীক্ষিত হতে চাই। Why? Why? By following the paganism, you would be able to feel the presence of God and Goddess in every natural sight and sounds. He would he would relish the taste, the sight and sounds, mighty beauty and bounty of nature, astonishing beauty of nature, who is a great God. Kindly, kindly gifted us to take to relish the taste of nature. যদি তিনি বাগান হতে পারতেন তাহলেই হয়তো প্রকৃতির এই সুন্দর এই সৌন্দর্য তিনি উপভোগ করতে পারতেন। That's why the poet wanted to be a pagan, a believer of the paganism. So might, if I were a pagan, standing on the pleasant lane, then I would stand on the marble captivating surface of the nature. I would stand in the vast beauty and bounty of nature. After standing, I will relish the taste of the pleasant meadow, pleasant landscape, every single aspects of nature. যদি আমি প্যাগান হতে পারতাম তাহলে সুন্দর প্রকৃতির ভূদৃশ্যের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে, বিরাট ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি সুন্দর সুন্দর দৃশ্যকে আমি উপভোগ করতে পারতাম। Have glimpses that would make me less forlorn. If I were pagan, or if I would be a pagan, then I would satisfy my heart's thirst for the natural beauty. My hearts will be fully contented by the every sights and sounds of nature. That is, I would be close contact with every natural phenomena that would satisfy my heart, and that satisfied heart will
remove or relieve from my forlorn condition, that is lonely condition. আমি যদি হতে পারতাম একজন প্যাগান ধর্মে বিশ্বাসী, পৃথিবীর প্রত্যেকটা প্রকৃতির প্রচন্ড সান্নিধ্যে থাকতে পারতাম, প্রত্যেকটা সৌন্দর্য উপভোগ করতাম, পৃথিবীর সমস্ত সুখ, সমস্ত দুঃখ, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা সাফারিং আমি ভুলে যেতাম। আমি আর ফরলন নিঃসঙ্গ একাকিত্ব আমি মনে করতে পারতাম না। প্রত্যেকটা টাইম আমি প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকতাম। মনে হতো প্রকৃতি আমার প্রতিটা মুহূর্তে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। একাকিত্ব আমাকে ছুঁতেই পারত না। Or here, old tried have sight of Proteus rising from the sea, or here old Triton blew his with the horn. The poet here required mythological references. One is Proteus and another is Triton. Proteus and Triton both are mythological gods. Here, Proteus is sea god, sea god who is believed to rise at the noon and takes rest and sleeps under the shade of the rock. Proteus will 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 come out from the sea. Proteus lived under at the bottom of the sea. Just at the time of noon, it rises from the bottom of the sea, on the surface of the sea, and it takes rest under the feet of the rock. That sight also marvelous, unique. যদি আমি যদি আমি ব্যাঘাত হতে পারতুম, তাহলে আমি কি করতুম? আমি ওই ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে আমি সেই দুপুরবেলা প্রোটিয়া যখন সমুদ্র গর্ভ থেকে উঠে এসে শিলা রকের ছায়াতে যখন আশ্রয় নেয়, বিশ্রাম নিতে নিতে ঘুমোয়, এর থেকে সুন্দর দৃশ্য আর হতে পারে না। আমি সেই দৃশ্য থেকে আমি বঞ্চিত হতে পারতাম না। আমি সেই দৃশ্য প্রত্যেকটা দিন আমি হৃদয় ভরে উপভোগ করতে পারতাম। Or here old Triton flow, here the in Greek mythology, Triton is half man and half fish, is also a beautiful natural phenomenon. When does it appear? It appears when the surface of the sea is turbulent and aggressive. There is a impetuous wind. The surface of the sea is very much disturbing. At that particular time, Triton comes up on the surface of the sea and it blows its corns. When it blows its corns, it's a beautiful sound. No one can no one can believe the beauty of the sight or the sound of the corns or the horns produced by the wreath horn blown by Triton. It's a unique sound. No one can believe without hearing his or her own ear. If I were a pagan, then I would be able to see the beautiful sight of rising and sleeping of Proteus and the sound rising of Triton to cool down, to calm the waves at the turbulent surface of the ocean by blowing the conchs with the horn blown by Triton. যদি আমি প্যাগান হতে পারতুম, তাহলে এই দুটো দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারতুম না। আমি সুন্দরভাবে উপভোগ করতাম এই পৃথিবীর টেম্পোরারি সুখ, টেম্পোরারি পার্থিব দিকের পার্থিব সুখ ভোগ আমার আর ভালো লাগে না। হে পরমেশ্বর, আমি নন খ্রিস্টানে চলে যেতে চাই। ক্রিশ্চিয়ানিটি আমার চায় না। আমি প্যাগান হতে চাই। আমি আবারও প্রকৃতির সান্নিধ্যে যেতে চাই। আমি আবারও এনজয় করতে চাই। পরম ঈশ্বর আমাকে এই সুন্দর দৃশ্য থেকে দিয়েছে। তার থেকে আমি তার থেকে আমি বঞ্চিত হতে চাই না। আমি আবার ফিরে যেতে চাই। আমি শুরুতে তোমাদের বলেছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যখন ইন্ডাস্ট্রি চালু হলো, লাখো লক্ষ লোক কর্মহীন হয়ে গেল। আরবানাইজেশন যখন প্রকৃতিকে নিধন করে সব শহরমুখী হয়ে গেল,
যখন মানুষ প্রকৃতির এই যে ইটারনাল বন্ডিং, এই প্রকৃতির মধ্যে মানুষের জন্ম, প্রকৃতির প্রকৃতির প্রত্যেকটা মিনিট, প্রত্যেকটা সেকেন্ড যদি অবদান মানুষ না নিতে পারে, মানুষ পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকে থাকবে না। মানুষ সমস্ত বন্ডিং, এই ইটারনাল বন্ড সব ভুলে গিয়ে মানুষ শহরমুখী হয়ে গেল। ইন্ডাস্ট্রির নামে ডিফরেস্টেশন চালু করলো। প্রকৃতির মধ্যে মিনিমাম তাদের মনোযোগটাকে তারা বিচ্যুত করলো। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি কবিতা লিখলেন। যদি এইভাবে চলতে থাকে, পৃথিবীর যে এই যে নয়নাভাব দৃশ্য, এই পৃথিবীতে টিকে থাকবে না। আর যখনই থাকবে না, তখন আরো মেকানিজম মানুষ চলে আসবে। তখন মানুষ আরো মেশিন হয়ে যাবে। যা আজ আমরা দেখতে পাই বাস্তব, এই যুগে আমরা দেখতে পাই। যখন আমরা কোথাও সমুদ্রের ধারে যাচ্ছি, সমুদ্রের দৃশ্য না দেখে আমরা সেলফি তুলতে ব্যস্ত, আমরা ছবি তুলতে ব্যস্ত। আমরা যখন কোনো পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে যাই, কোনো ফরেস্টে যাই, তখন আমরা সেখানেও ফটো তুলতে ব্যস্ত, গল্প আড্ডা করতে ব্যস্ত, বা অনেক লোকজন অনেক রকম নিষিদ্ধ জিনিসে আসক্ত হতে ব্যস্ত। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগে তাদের মনোযোগ নেই। এসব দেখেই কবি হয়তোবা তীব্রভাবে ব্যথা পেয়ে, যন্ত্রণা পেয়ে, তাই তিনি এই কথাটি লিখেছেন, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ মাস উইথ আস। আশা করি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। আগামী বুধবার ঠিক সকাল ৭টায় আমি ইংলিশের অক্সিজেন যাকে বলি আমরা, যা না হলে ইংলিশের একটি সেন্টেন্স, এমনকি একটি ওয়ার্ড, একটি মুহূর্ত আমরা ইংলিশ কখনোই করতে পারবো না। তা হচ্ছে টেন্স। টেন্স এর প্রত্যেকটি সংজ্ঞা, স্ট্রাকচার, ছোট ছোট বাক্য বা সেন্টেন্স কিভাবে গঠিত করা যায়, কিভাবে গঠন করা যায়, টেন্স এর হেল্প নিয়ে। অর্থাৎ টেন্স ছাড়া যে আমরা এক মুহূর্ত একটুও ইংলিশ কল্পনা করতে পারি না, সেটাই আমি ধারাবাহিকভাবে পরের বুধবার এতে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ।